Hi, it's Margot. I hope you're doing well. Welcome to this new episode. Today's episode will be an interview with the Korean director Jeong Seong Jun. I hope I'm pronouncing right. During the interview, we talked about his career. We also talked about his movie, Seoul, the City, and Sarah. And finally, we talked about his future project and his future movie. Yeah, I hope that you will like this interview because it was very interesting. I learned so many things. Yeah. Just before we get started, if you're interested in our information in social medias, I will leave everything in the description box below, so don't forget to check it out. And yeah, thank you again, Chang Sung Jun, for being here and for bringing so much value to this interview. And I hope that you will like it. And yeah, I think that's pretty much it for the introduction. And just let's get started with the interview. We are back for a new episode, and today will be a very special episode because it will be an interview with the director, Jeong Seong Jun. Welcome. Oh, thank you. Do you want to introduce yourself? Yes. 네, 안녕하십니까. 저는 도시를 배경으로 영화 만드는 걸 좋아하는 영화 감독 정성준이라고 합니다. Hello, I'm Jeong Seong Jun, and I'm a filmmaking director set in a city. Yeah, okay. So I discovered you recently with the festival, the FFCP, I Yeah, think. Yeah, I discovered you there. And today we are back for this interview with you. And I will talk for the listeners right now who don't know what we're doing now. Just shortly, I will introduce the quick overview of the episode. So we will talk about the director's life. We will get to know him more. Then we will talk about his movie Blue City Soul. And then we will talk about Sarah, his latest movie. And finally, we will end this interview with his future projects and other things related. So yeah, I think we can directly start with you and yourself. So yeah, I will quickly start with the question, like basic question. Why did you decided to become a director, and why the movie industry? 영화 왜 하게 됐는지. 어, 그, 저 중학교 1학년 때 처음으로 단편 영화를 찍었는데, 그때는 이제 배우로 캐스팅이 됐던 게 아니라, 어, 사람들이랑 같이 이렇게, 배우로 캐스팅이 됐었는데, 이 사람들이랑 함께 영화를 만들어내는 과정 자체가 되게 재밌었어요. 그래서 그 이후로 영화에 관심이 생겼고 점점 그 매력에 빠졌던 것 같습니다. So, I first filmed a short movie when I was in my first year of middle school. I was then casted as an actor, and the entire process of making a movie together with people was very interesting. After then, I was intrigued by the movie, and I was totally into it. 어, Okay, interesting. And did you study maybe filmmaking at university or filming school? 대학에서 음. 영화나 이런 걸 공부를 했는지. 아, 그 이제 중학교 때 이제 그렇게 영화를 찍고 고등학교 때 영화 감독이 돼야겠다는 좀 진로를 정했어요. 그래서 대학교를 영화과에 입학을 했습니다. Yeah, so after the middle school, I decided myself to be a director when I was in high school. So I set up my career to go to university and major in film. Oh, okay, interesting, interesting. I will just ask some quite random questions, but still important. I would like to know what are the most important thing or the thing that you must consider in your line of work when you're working in the movie industry 음, for 아, you. 일단 그 글을 쓸 때 제가 좀 제일 중요하다고 생각하는 거는 그 영화 감독 혹은 작가의 시선입니다. 그래서 글 안에 세계에서 나만의 시선이 드러나게끔 글을 쓰려고 하는데, 그래서 제가 살아오면서 겪은 것들이나 요즘 내가 고민하고 있는 것들을 솔직하게 쓰는 편이에요. 근데 이 솔직함이 저만의 시선을 만든다고 생각을 합니다. 그냥 다 얘기해 볼게요. 그리고 일할 때 가장 중요하게 생각하는 거는 꾸준함입니다. 그 일본의 소설 작가인 무라카미 하루키가 얘기했던 하루하루 꾸준하게라는 말을 되게 좋아하는데, 그래서 매일 조금씩이라도 어떤 형태의 글이라도 쓰려고 노력을 하고 있고, 근데 이 꾸준함을 계속 유지하려면은 그 육체적인 상태나 그 정신적인 상태가 수평을 이루었을 때, 어, 그게 이제 유지가 될 수 있다고 생각을 해서 글 쓰는 것뿐만 아니라, 운동도 매일같이 하고 있습니다. So the most important thing I believe when writing is the creator's perspective. I try to reveal my viewpoint in the world I build up as a writer and a director.
I believe that this honesty I write frames the view of my word of my movies. So I tend to frankly write incidents that I experience or problems that I encounter these days. I certainly believe that this frankness creates my own perspective in the movie. So when working, the most important matter I keep on is being consistent. I like the quote of the Japanese author Murakami Haruki's steadily day by day. So even though it's little, I strive to write certain kinds of sentences every day and show my perspectives on the same time. Moreover, to maintain this consistency, physical and mental conditions must balance well. So I regularly work out and try to stay fit. Okay. Yeah. And something else I'm curious now that you talked about Murakami. It's not very about Murakami, but do you have any favorite author or favorite for the book part, or maybe for the movie part, more like favorite director or screenwriter? 그다음 좋아하는 작가 아니면은 감독이 있는지. 아, 저는 그 왕가희 감독님을 굉장히 좋아합니다. 왜냐하면은 그 앞서 얘기했던 것처럼 그 작가의 시선이 뚜렷한 감독님을 되게 좋아하는데 왕가희 감독님 같은 경우에 그 홍콩 반환을 앞둔 불안한 홍콩인들의 어떤 모습을 자기만의 색깔과 시선으로 되게 잘 보였다고 생각을 해서 왕가희 감독님을 좋아하고 뭐 대표적인 영화로는 중경삼림이나 아비정정, 화양연화 이런 영화들을 좋아하고 또 같은 맥락에서 환경을 주제로 여러 영화들을 계속해서 만드는 미야자키 하야오 감독님 영화들도 대부분 좋아합니다. Yeah, I like director Wong Kar-wai most. As said before, I like that his point of view is firmly constructed in his film, and I believe he showed the insecurity of Hong Kong people's state before the return of Hong Kong realistically well with his own colors. I especially like Chungking Express, Days of Being Wild, and In the Mood for Love. And in the same vein, I like Miyazaki Hayao's film since he continues to create numerous movies on the theme of environmental issues from his own perspective. Okay, I like Wong Kar-wai as well. Oh yeah, nice director. And do you watch, apart from movies, do you watch any series or maybe dramas in your free time? 뭐 개인 여가 시간에 시리즈물이나 아니면 드라마 같은 걸 보기도 하는지. 아, 그 드라마보다는 저는 그 일본 애니메이션들을 좀 좋아해서 일본 애니메이션을 좀 보는 편입니다. 그래서 상대적으로 뭔가 드라마는 손이 많이 안 가서 애니랑 영화 쪽을 좀 더 많이 보는 것 같습니다. I personally do not watch dramas very well, but rather I like movies and Japanese animes more than dramas or series episodes. Okay. You already kind of told me, but how is your creation process when you make a movie? I know that you tend to take inspiration maybe from experience or thing that you see, but is there anything else from your creation process that we can learn? 영화를 만드는 과정이나 아니면은 영화에 대한 아이디어나 영감 같은 거. 일단 그 아이디어나 영감에 대한 얘기부터 먼저 하자면은 그 마틴 스콜세지 감독님이 했던 그 가장 개인적인 게 가장 창의적이라는 말을 굉장히 좋아합니다. 그래서 제 스스로 가치 있다고 생각하는 제 경험들이나 고민들을 영화적으로 풀어내는 것 같고 이 제 개인적인 이야기는 저만이 할 수 있는 이야기라고 생각을 해서 주로 스스로를 돌아보는 과정에서 영감을 찾는 것 같습니다. 또 그리고 제가 살았던 집이나 동네, 고향, 도시 등이 영화 속에서 꼭 나오는데 공간 속에서도 그 어떤 영감을 좀 찾는 편인 것 같아요. So to begin with the initial part of creating my film, I like director Martin Scorsese's words that what's most personal is the most creative thing. So I usually tell my experience or matters that are way in a form of film. I believe that my personal story is the script that only I can tell. So I get inspired by my own self-reflection. I also get inspiration from places that I reside in, such as my house, neighborhoods, or cities, and other places.
Okay, so it's like for Lonely Island, right? I've made some research and I know that he was in the island Goje, Oh, yeah, right? yeah. My Yeah. hometown? Hometown. Yeah, it's near from Busan, Oh, yes. right? Yeah, right. Okay. Okay, Do you okay. know Satori? A bit. Uh, I can recognize Satori, but I can't. Obviously, I can't speak it, but I know how it sounds like mm, Satori. 표준어랑 그 음. 사투리를 뭐 정확하게 구분은 못하지만 그 억양을 잘 그 아, 느낌을 오신다고. 사투리가 원래 더 잘 쓴다고. 나중에 기회 되면 한번 들려드리겠다고. Told me that like he's more actually natural to using 사투리 rather than Mm, this 표준어, so kind of like Seoul people's language. So yeah. and if there is any by any chance he would actually use 사투리 if you want. Okay, no problem. You can use Satori. And for the one who just discovered you, and is there anything that you wish they knew about you? 음? 아, 음, 제가 이제 제 개인 인스타그램이 있어서 그 인스타그램에 그 영화 작품들 관련된 소식들을 꾸준하게 올리고 있습니다. 그래서 제가 만든 작품에 좀 관심이 생기신 분들은 인스타그램 아이디 jjeong.gawi로 언제든 연락 주시면은 네, DM 환영합니다. 네. So I regularly post news about my movies and projects on my own Instagram. So to anyone who's interested in my film, contact me via Instagram jjeong.gawi, and all DMs are welcome. I will leave your Instagram on the description of this episode for the ones who are interested. 그 관심 있는 분들을 위해서 그 유튜브 밑에다 하단에다가 인스타그램 Oh, 올려주시기. nice. Thank you. Merci. No problem. And recently, I know that you went to Paris, right, for the festival where you won the Fly Asiana prize for Seoul, Blue City Seoul, right? Yeah. How was it? Was it your first time in France? 그 프랑스에서 그 영화제에 참가한 그 느낌이 어땠는지. 아, 그 일단 그 프랑스 영화들을 굉장히 좋아하고 그래서 그 프랑스 작품에도 굉장히 관심이 많아서 프랑스 작품들을 많이 보는데 어 그러니까 처음으로 그 프랑스에 갔는데 생각보다 많은 이제 프랑스 분들이 그 한국 영화나 한국 드라마를 좋아하는 거 보고 깜짝 놀랬고 그래서 그분들이 영화를 재밌게 봤다고 이렇게 얘기를 해주는 것만으로도 굉장히 큰 감동으로 저한테 다가왔고 어, 또 한 번 그런 기회가 또 찾아올까 네. 살면서 한 번밖에 없는 어떤 그런 경험이었던 순간으로 제 인생에서 가장 기억에 남는 어떤 그런 날들이었던 것 같습니다. I regularly are actually interested in a lot of French films, and when I first went to France, it was very surprising that a lot of French people was interested in Korean movies or Korean series and episodes. And I was heavily moved by their opinions that they actually watched Korean films and they're actually interesting and fun. So I actually thought that would I ever have another chance to go in the kind of festival in my future life? So it was very unforgettable memory for me being in France. Mm, yeah, Korean movies are very popular in France, actually, more than we think. 오, It's like really popular 오, because we have the Cannes Festival, and each year we have like 3 to 5 Korean movies in competition in Cannes Festival. And thanks to the Cannes Festival, we are able to watch more movie like Decision to Leave, 헤어질 결심, 오, 아니면 오, 봉준호's Parasite, 오, 예, 기생충, 예. yeah, and other movies. 음. So yeah, Yeah. I hope you will be back in France soon. I hope. 그, 이제
제가 조감독으로 참여했던 영화가 작년에 또 그 대상을 FFCP에서 대상을 받아서 어, 이번 연도에는 그 감독님이 또 프랑스에 간다고. 그래서 지금 따라갈까 말까 좀 고민 중에 있다고. So last year he took part in a Korean film, and that film got the huge prize in FFCP this year. And he actually took part in the assistant director, and he's kind of like thinking, should I follow the director and take part in FFCP for France this year too? Interesting. You should come. 만약 가면 사투리 한번 들려주겠다고. uh, he told me that if we actually go to France and meet you, he'll show his satori. Okay. Okay. Deal. Yeah, yeah. Okay, then I think we can go to the second part about Blue City Soul that I watched and I really liked it. Because for the ones who discovered you or just started to listen to us, you've made in 3 movies: Island, Lonely Island, Yeah. then Blue City Soul, and lastly Sa. And here we will talk about Blue City Soul. So my first question about this movie is why the title? 음흠. Why Blue City Soul? 오케이. 제가 19살 때 그 1년 가까이 혼자 서울에서 살았었는데 그때 서울이라는 도시에서 받은 느낌이 되게 외롭고 우울한 도시라는 생각을 많이 했었어요. 근데 이제 그 블루가 상징하고 있는 그 의미가 고독, 우울함 이런 것들을 상징하는데 이 색깔이 서울이라는 도시랑 좀 잘 어울린다라는 생각을 해서 블루시티 서울로 이름을 짓게 됐고 근데 그런 고독 우울함만을 영화에서 보여주고 싶지는 않아서 그 영화 마지막에 타이틀이 블루에서 오렌지 색깔로 바뀌어서 조금은 희망찬 그런 느낌을 좀 주고 싶었습니다. So when I was 19, I lived in Seoul for about a year. And at the moment, the city that I met was lonesome and depressing for me. I thought the impression of solitude the term blue symbolize gets along well with the image of Seoul City. So I titled my film Blue City Seoul. Even so, I intentionally made a variation on the color of the ending of the title from blue to orange to show the inner warmth of the Seoul City and also the solitude in the same time. Mm-hmm. For me, I really like this movie because it reminded me when I was in South Korea, because I was there in summer 2019, August, and the 분위기 reminded me of when I was in Korea. So I found this movie quite comforting. 이 분이 2019년도 여름에 한국에서 받았던 인상을 다시 떠올리게 해준 그런 영화로. 서울의 느낌. 그러면 이게 또 좀 즉흥으로 그래서 이 영화에서 좀 많이 신경 쓰려고 했었던 게 이 영화의 서울의 모습을 좀 잘 담아냈으면 좋겠다라는 생각을 첫 번째로 했었고 두 번째가 그 서울의 여름을 좀 잘 담았으면 좋겠다라는 생각을 해서 이 주인공한테 여름이 그러니까 되게 덥게 느껴졌으면 좋겠다라는 생각을 했어요. 그래서 주인공이 흐르는 땀이나 뭐 옷에 젖은 그런 것들이나 맨 처음에 그 날씨 얘기라던가 그런 것들을 날씨로 연출을 좀 하려고 했고 반대로 청년 같은 경우에도 땀이 흐르는데 이 청년한테의 여름과 이 땀의 의미는 그 주인공과는 반대로 어떤 이제 열정을 좀 상징하는 걸로 좀 보여주고 싶었습니다. Well, so I intentionally tried to reveal the realistic parts of Seoul, and especially the summertime of the Seoul. For the protagonist, the summer, he intended to be very hot, and the sweating and the wet kind of conditions of the protagonist, and the conversation of weather and everything to show the hard part of the working and his entire life for the summer. And conversely, the young guys, the young musicians, summer,
was actually more energetic and more of um, the enthusiastic kind of young energy to show off as his own summer. But so you filmed in summer, right? And was it hard to film during summer? Obviously, South Korea so is very, very hot during summer. So was it hard? Are there any challenges that you faced when you were filming? 그 영화를 찍으면서 좀 어려웠던 일들. 아, 사실 그 영화를 찍는 게 이제 여름이고 그때 마침 이제 태풍이랑 장마가 그 영화 찍을 때 좀 겹쳤었는데 그 영화 마지막에 이제 청년이 노래를 하는 장면이 있어요. 그 장면에를 찍으려고 하는데 그때 비가 내려서 한 2시간 정도 이렇게 기다렸는데 2시간 동안 제발 비야 좀 가달라고 계속 빌었는데 정말 운이 좋게도 딱 그 청년이 연주를 제대로 하려고 할 때 구름이 걷히고 노을이 이렇게 멋지게 져가지고 그게 좀 기억에 좀 남고 좀 힘들었던 점이면 그런 점이었던 것 같습니다. 날씨 때문에 힘들었던. So summer in Korea, it gets along with typhoon and heavy rain. And so in the ending scene, I try to film the young musicians singing part. At that day, heavy rain just came out, so we had to wait about like 2 or 3 hours. And so we wished and wished that the rain should get away and the weather is very nice for the scene. And then suddenly when the young musicians started to play, the heavy rain and clouds just disappeared suddenly in the the sunset and everything, the mood and everything was actually very, very nice at the time, at the moment of the film. So it was challenging, but also it was a great chance for filming the scene. Wow, okay. 야, 매직. Wow. And for the main actor Kang Gi-woo, 오, right? 야. How the casting process worked? How did you choose? Why did you choose him? And yeah. 왜 캐스팅? 아, 그, 그 배우의 어떤 눈빛이나 어떤 얼굴에서 오는 걸 봤을 때 좀 되게 무기력한 어떤 사람이었으면 좋겠다라는 생각을 했었는데 그 강기루 배우님이 어, 제가 봤을 때는 이제 그런 느낌을 가지고 있었었고 또 그것뿐만 아니라 기타 연주를 어느 정도 할 줄 아는 사람이었어야 되는데 기타 연주도 할 줄 아는 분이었고 또 영화 속에서 크게는 안 나오지만 사투리도 영화 속에 굉장히 중요하게 작용하는 요소 중에 하나인데 그 배우님도 실제로 고향이 이제 저랑 같은 이제 동네여서 사투리도 가능하시다고 해서 모든 게 이제 맞아 떨어지는 배우님이어서 어, 그래서 이제 그분을 염두에 하고 시나리오를 좀 썼던 것 같습니다. For the cast, I initially imagined our main actor, Kang Ki-loo, and wrote the script from the beginning. There, from the actor, lethargic figure, his eyes was so attractive, so I suggested the casting offer, and he gladly accepted. And there are other reasons I offered him as the cast was that he knew how to play the guitar, and he also used saturi, which is actually very important in this movie. So this 3 points was all gladly accepted. So I casted him as our main actor. But what kind of 사투리? 어떤 사투리? Because I didn't recognize this. It wasn't the Busan rhyme, right? It wasn't Busan. 부산. No. 부산 사투리는 아닌 것 같은데. 아, 어떤? 이게 이제 크게 봤을 때는 그 부산 사투리, 그러니까 뭐라 해야지? 경상남도 그 부산 사투리가 이제 크게 보면 경상도 사투리에 속해 있는데 그 강기루 배우가 살았던 고향이나
제가 살았던 고향이 이 경상도 사투리를 쓰는 도시에 속해서 어, 미묘하게 다르긴 하지만 부산 사투리랑 좀 비슷한 네, 사투리입니다. So Okay. Jeojedo and Busan are in this huge range, in the broad range is called 경상도권. And so it's kind of different from Busan, but the main actor is actually from Jeojedo, his Okay. hometown, on the same time. So it's it's not like really Busan 사투리 that a lot of people are familiar to, but it's kind of different. But it's also at the same time the 경상도 사투리 that is Okay. expressed in the movie. Okay. Okay. That's why I didn't recognize the classic Busan Satori. Okay. And do you have any fun facts during maybe the shooting of the movie? Something other than the one that you just said about the clouds and the sunset when you started to think and everything just get cleared out. Is there anything else? Some fun fact that you have? 영화를 찍으면서 방금 이야기한 거 말고 다른 재미있는 사실들, 재미있는 이야기들, 에피소드들이 있는지. 아, 사실 그 영화를 찍으면서 제일 행복했던 순간을 하나 뽑으라고 한다면은 어, 영화 그러니까 이 시나리오가 영상으로 눈앞에 펼쳐졌을 때의 그 모습이 굉장히 기억에 남는데 특히 그 강기루 배우님이 어, 제 글을 보고 이제 실제 이제 배우처럼 이렇게 움직이는데 그러니까 생각했던 것보다 모든 장면에서 훨씬 더 좋은 연기를 보여줘서 아, 이런 맛의 영화를 하는구나. 이런 맛의 영화 감독을 하는구나를 좀 많이 느껴서 그런 부분이 굉장히 좋았었고 그리고 학교 다닐 때 사실 제일 많이 들었던 소리가 이 주인공 캐릭터가 너무 매력이 없다라는 말을 많이 들었었는데 강기로 배우님이 연기를 해주시고 또 청년으로 김범진 배우님이 연기를 해주셔서 영화를 본 이제 학생들이 그때는 와, 두 캐릭터가 다 너무 매력적이다. 너무 사랑스러운 캐릭터다라는 말을 해줬을 때 어, 기분이 굉장히 좋았던 것 같습니다. 네. So in the film, in the field, I caught sight of text transforming into real life from his actions, the main character's Kangiru actor's actions, and the moment was very unforgettable. He showed great acting in every single scene. So as a director, he thought that, oh, this is why I direct and make movies, by experiencing text transforming into movie scenes in real life. When he was in when I was in school, a lot of my friends and people around me told me that the protagonist and the main actor is not actually very attractive in his film. But after this movie, by the actor's great acting and the scenes, a lot of people told him that both of the characters are very attractive and they're very charming in the movie. And I was very impressed from the acting and everything in his movie, and that very actually moved him in especially this movie Blue City Soul. 아, Okay. 그래서 그 영화에서 배우의 힘이 엄청 중요하다는 거를 느낀 영화였다고. So he thought that acting is very important in this movie, especially by filming Blue City Soul. He felt it. Okay. Interesting. I think that's pretty much it for Blue City Soul part. Is there anything that you want to add before we start with Sarah? 사라로 넘어가기 전에 다른 추가적으로 블루시티 서울에 대해서 이야기할 것들이 있는지. 아, 그러니까 주제에 관해서 좀 얘기를 하고 싶은데 왜 이 영화를 만들게 됐는지에 대한 얘기인데, 그 이제 같이 영화과에 입학을 해서 매일 밤새 영화를 얘기하는 형이 한 명 있었어요. 근데 이제 그 형이 제가 군대를 갔다 와서 이제 졸업 영화를 만들 때쯤 다시 만났는데, 그 형은 더 이상 영화를 좋아하지 않았고 하루하루를 되게 무기력하게 살아가고 있더라고요.
그래서 그 형한테 뭔가 좀 위로를 줄 수 있는 영화를 만들면 좋겠다라는 생각을 해서 어, 이런 주제로 영화를 좀 만든 것 같고 근데 영화를 만들고 나서 또 다시 생각을 해보니까 이 뭔가 어떤 잃어버린 꿈에 대한 음. 얘기라기보다 자기가 가치 있다고 생각하는 일들을 하면은 그게 정말 좋은 게 아닌가. 어떤 꿈을 찾는 것만이 뭐 정답이 아니고 자기가 가치 있다고 생각하는 일을 하는 것 자체가 굉장히 중요하다는 생각을 좀 했습니다. 그리고 또 돌이켜 보면은 이 형한테 얘기를 하려고 했던 게 아니라 저 자신한테 얘기하고 싶은 말들을 좀 이 영화를 좀 빌려서 얘기를 한 게 아닌가라는 생각도 드는 것 같습니다. So I would like to talk more about the main topic of this movie. Um, there's a friend of mine who we used to talk about movies all night long, and we met together after I went to the army when I was about to make my graduation film, so the Blue City Soul. But movies were not his main interest anymore, and he was living very lethargic every day. At that time, I was determined to make a movie that can comfort him. So I made a movie with a theme of lost dream. But I think what's more important than dream is to do things that you value most. Looking back on the past, the motivation of making this film was more about what I wanted to say, but not only to my friend. I really like the main theme of this movie. To not to kind of 힘내, kind of not give up and stay positive and keep going. 음. 영화 주제가 굉장히 좋다. 아, 메르시 beaucoup. Okay, then we can go straight to Sarah, a very different genre and very different movie. So I'm a bit curious because I watched first Blue City Soul and then I watched Sarah, and I wanted to know why did you decided to choose a different genre? Why this theme over? And yeah. 이거 그 이 주제를 선택한 이유는 이제 코로나 팬데믹 사태 이후에 이제 한국에서 채팅 어플을 통한 만남이 이제 되게 많아졌다는 기사를 접했었는데 그래서 이제 그거 관련한 범죄들이 굉장히 많다는 기사였었어요. 그래서 이 채팅 어플을 이용하는 일부 사람들이 여전히 그 심각성을 모르고 계속해서 이용을 하고 즐기는데 뭐 주체할 수 없는 욕망으로 모든 걸 잃는 남자의 이야기를 만들고 싶어서 이걸 쓰게 됐고 또 그 익명성 뒤에 숨겨진 인간의 본성을 파헤치는 영화를 통해서 인간의 욕망이 어디까지 추악하게 발현할 수 있는가를 좀 보여주고 싶었습니다. 근데 이 주제를 효과적으로 보여줄 수 있는 장르가 공포 스릴러 장르라고 생각을 했고 그래서 네, 공포 장르로 만들게 됐습니다. So I wanted to try diverse genres, not simply limited to dramas. So I challenged the horror thriller genre in the movie Sarah. The reason I chose this topic is after the COVID-19 pandemic, meetings through chat apps emerged rapidly, and I wanted to show one of the horrible crimes that was carried out. Some people who use chat apps still enjoy without acknowledging the seriousness. And I wanted to make a story about a man who used the chat app and loses everything due to uncontrollable desires. In addition, I wanted to show how ugly human desires can be expressed through a film that delves into humans' nature behind enormity. So I chose the horror thriller genre because I thought the horror would convey this topic effectively. Mm. And why did you choose Sarah as the title? 그 색욕을 상징하는 악마인 아스모데우스의 어떤 일화를 해서 영감을 받아서 제목으로 짓게 됐는데 이 아스모데우스의 이야기가 이 아스모데우스라는 악마가 자기가 좋아하는 처녀인 사라라는 처녀가 있는데 이 사라로 변신을 해서 자기가 이제 이 사라를 좋아하지 못하니까 접근할 수 없으니까 자기가 사라로 변신을 해서 이 사라에게 접근하는 남자들을 모두 죽인 그 일화가 있어요. 근데 이 영화의
나오는 그 괴물과 이 아스모데우스의 모습이 좀 비슷하다는 생각을 해서 그 사라라는 제목으로 이름을 짓게 됐습니다. So, inspired by the story of Asmodeus, the devil that symbolized sexual desire, Asmodeus loved Sarah, but he couldn't actually love him, so he transformed into Sarah, his favorite woman, and killed all the men who approached to Sarah. So I thought the villain in the movie I made was similar to Asmodeus, so I titled my film Sarah. I wanted to show that not only the main character in this movie, but also someone else right now is doing the same thing. There is something that I noticed, and I'm a bit curious about that. When you filmed Sarah, I saw clearly two different ways of showing things. The first part with the first man, I saw that it was more like open spaces. It was not like shot in a way that's very focused on the face, but it was more broad. And the second man was more, it was not very centered. It was more like filmed very, very close to the face, and it gave some different feelings. So I wanted to know, why did you choose to film so differently, the first man and the second man? 이, 첫 번째 남자는 음, 얼굴 중심으로 찍은 게 음, 하나가 음, 있고, 어떤 거는 또 음, 그냥 광각으로 이렇게 넓게 얼굴이 집중이 안 된, 그렇게 두 가지 방식으로 찍은 것 같다고 아, 이렇게 말씀해 주시는데, 아, 왜 그런 식으로? 그, 일단은 첫 번째로는, 이 처음으로 등장하는 남자뿐만 아니라, 또 다른 남자들도 이런 일들을 하고 있다는 걸 좀 보여주기 위해서 그 첫 번째 남자가 이제 그 괴물한테 그렇게 되고, 어, 그리고 이제 똑같이 이제 카톡 알람음이 울리고 그 남자가 이제 또 일부러 연출을 한 게, 어딘가 이제 암흑 속으로 이렇게 빠지게끔 하는 그런 연출을 했거든요. 그리고 마지막에 그 두 번째 남자도 암흑 속으로 걸어가는데, 어, 그래서 결국에는 보여주고 싶었던 게 이 남자뿐만 아니라 또 다른 어떤 남자들도 이런 일들을 하고 있다라는 걸 보여주기 위해서 그 두 번째 남자를 출연을 시켰고, 그리고 이 타이트하게 좀 보여준 이 입도 뭔가 어, 그러니까 그 남자의 모습을 좀 정확하게 보여주고 싶지는 않았고, 어, 왜냐하면은 어, 그 남자의 어떤, 뭐라 해야 될까? 그 특정 모습을 보여주기보다는 그냥 좀 불투명하게 보여주는 게 오히려 그 좀 더 다수를 좀 얘기하는 게 아닐까라는 생각을 해서 그렇게 연출을 하려고 했던 것 같습니다. So I first showed the first man, and I wanted to, with intention, I wanted to show that, express that a lot of men or a lot of people in this world are actually getting involved in the same kinds of crimes. So I showed in dual kinds of expression. And there's a Kakao Talk, the messenger alert, and there's the second man who's walking into the dark side. And this also kind of, I wanted to impress it that a lot of people, or a lot of any second or third people in this society, could actually get involved in this kind of crimes. And I showed the tight mouth, not the entire figure of this person, rather I made it in more the tight view of it, to show not unclear figures of people, not the certain or very precise figures of the people, but rather just very unclear and vague, to show that a lot of people, or a lot of random people, could be involved in this kind of social problem. Okay. Yeah, just the last sentence that you took for closing the movie, like the forget all hope, and the hell gate sentence that you choose at the end, the citation.
Why did you choose this one in particular? 그 헬게이트 이 단어를 왜 그 마지막 선택했는지 마지막 엔딩 씬에. 아, 그, 어, 그, 사실 이 주인공 사라의 집 자체가 좀 그 아스모데우스랑 좀 연관이 또 있는 게 그 지옥이 어, 연관이 좀 된다라는 생각을 좀 했고 그 사라의 집 자체가 저는 좀 지옥 그 인간의 어떤 욕망이 이렇게 완전 타락하는 사람들이 좀 가는 곳이라는 생각을 해서 어, 영화 마지막에도 좀 더 임팩트를 좀 주기 위해서 그렇게 마지막 문장을 썼던 것 같습니다. 그게 잘 썼는지는 잘 모르겠네요. 어떻게 보셨는지도 궁금해요. So the home place of Sarah, our protagonist, was I try to give impact by the house is actually connected to the Asmodeus, the devil's hell gate. And I wanted to show that the desires, how ugly desires could actually go to. So the so in this scene, the hell gate of it to give impact for it. And I'm actually very curious of how you thought of this kind of motifs. Actually, I didn't know about Osmodus, right? I didn't know that fact that I didn't guess the fact that it was connected to the Hellgate, but I still like the sentences because it closed well the movie. I think that it explains a lot. The sentence explained quite a lot. So I really liked ending this way with just this sentence was quite impactful. I really like it. 그 아스모데우스 이야기 자체는 몰랐는데 이 마지막 그냥 뭔가 지옥이나 이런 것들이랑 연결되어 있다라는 느낌을 받았는데 이 마지막 문장이 그 영화의 전체적인 내용들을 잘 엔딩으로 마무리 지어주는 것 같아서 그래서 이 문장이 굉장히 마음에 들었다고. 오, thank you. And Yeah. do you have any fun facts about the filming of Sarah? Anything particular that happens? I don't know. 사를 찍으면서 있었던 다른 에피소드. 사실 이 사라를 찍었던 그 공간이 제가 살고 있던 집의 옥상이에요. 그래서 앞서 얘기했던 것처럼 저는 제가 살고 있는 집이나 뭐 고향 그런 것에서 뭔가 영감을 많이 얻는데 우연히 이제 저희 집 옥상을 가봤는데 굉장히 이제 분위기가 어떤 공포 스릴러 장르 찍기에 적합하다는 좀 생각을 했었고 그래서 이 영화의 공간을 찾다가 옥상을 한번 가봤어요. 근데 이제 그때 되게 좀 재밌었던 에피소드가 촬영 감독님이랑 이제 같이 그 옥상을 올라갔는데 그 옥상을 이렇게 후레쉬를 켜고 이렇게 보는데 갑자기 어떤 새 한 마리가 암흑 속인 공간에서 저희한테 이렇게 푹 날라오는 거예요. 그래서 촬영 감독님이랑 저랑 너무 놀래서 그대로 이제 거기가 5층이었었는데 5층부터 1층까지 바로 내려왔어요. 그리고 아까 봤냐고 서로 막 그런 말을 했었는데 그 촬영 감독님이랑 저가 거기서 봤던 게 아마 박쥐였던 걸로 기억을 하고 있어요. 근데 이제 그런 어떤 에피소드들이 그 공간에서 저희는 그런 느낌을 받았고 이런 어떤 공간을 그 영화에만 표현할 수 있으면은 관객들도 똑같이 좀 공포를 느낄 수 있겠다라는 생각을 해서 그게 좀 기억에 많이 남는 것 같습니다. So the place that I filmed movie Sarah was the rooftop of my home place. As mentioned before, I get a lot of inspirations from where I live and my neighborhood and around places. So on a random day, I just went up to my rooftop of my house, and I thought that the mood and the atmosphere was actually very it actually fits the concept of the film that I was trying to film that time, which is Sarah. And I went up with my camera director, and
all of a sudden we just looked up with the flashlight, and there was a black bird suddenly come up in the dark, and we later thought that what we saw at the time was a bat in the rooftop. So this kind of weird experience made me more film the Sarah at that place, and what we experienced that day, we tried to show off as a film Sarah. Okay, that's interesting. I think that for me is pretty much it for Sarah's. Do you have anything that you want to add before we start the last part? 추가적으로 이제 세라 이야기는 마무리할 건데 추가적으로 더 세라에 대해서 이야기하고 싶은 것들이 있는지. 이 영화는 이제 완전 이제 소수 스텝으로 찍은 영화고, 그러니까 블루시티 서울이 거의 2천만 원 가까이 되는 돈으로 찍은 영화면은 사라는 반대로 100만 원의 굉장히 적은 예산으로 찍은 영화여서 이제 모든 스태프들이 이제 그 각자의 그냥 그 역할만 하는 게 아니라 여러 역할들을 많이 해서 좀 이렇게 했는데 좀 그러니까 어쨌든 적은 예산으로 좀 했는데 좀 그런 것들 그러니까 적은 예산으로 이렇게 만들 수 있다라는 걸 좀 보면은 또 좀 재밌지 않을까라는 생각을 합니다. 네. So compared to the Blue City Soul that I filmed before, this movie Sarah was actually filmed with little amounts of steps and a few amounts of money. So Blue City Soul was about like $20,000, but rather the Sarah was actually filmed with $1,000. So compared to Blue City Soul, Sarah's movie was limited, but actually had because it is limited, it showed a lot of good movies with little amounts of budget. So in this kind of viewpoint, this could be viewed more interesting by watching Sarah. Yeah, that's interesting. So yeah, I think that's pretty much it for Sarah's. I would like to go to the last part about you, your future project, because now I'm curious. Do you have any future projects that you're working on right now? 음, 네, 지금 이제 또 다른 장르인 이번에는 멜로 로맨스 시나리오를 쓰고 있습니다. 제목은 봄의 언어이고 이것도 제 자전적인 이야기인데 제 첫사랑을 다룬 이야기예요. 그 이 영화 봄의 언어는 청각 장애인 봄의 수화 공연을 보고 첫눈에 반한 성준 제가 이 수화를 직접 배워서 수화로 고백하는 제 자전적인 이야기입니다. 그래서 뭔가 이 수화라는 언어의 아름다움을 통해서 좁은 의미에서는 어떤 순수한 사랑에 대해서 좀 보여주고 싶고 또 넓은 의미에서는 이 존재의 참된 관계를 좀 소망한다는 좀 다소 어려운 어떤 주제를 담고 있습니다. 그래서 현재 계속해서 시나리오를 쓰고 있고 9월 달에 아마 영화 촬영을 해서 이번 연도 말에 영화가 최종적으로 나올 것 같습니다. So yes, now I'm writing a melodramatic scenario. Language of Spring is the title, and it's an autobiographical story about my first love. The movie Language of Spring is a story in which me, Seongjun, who fell in love watching a sign language performance of a deaf girl, Spring, at first sight, and confesses love by learning sign language. Through the beauty of sign language, I wanted to show pure love in a narrow view, and in a broad sense, existence of a true love and relationship. I'm currently working on this scenario, and I'm planning to film this scenario by this September, and maybe release my movie at the end of the year. Okay, I'm curious now. I would like to watch it when it's finished. 다음에는 꼭 보고 싶어. Okay. Sure. And except for
from this idea movie, do you have any genre or story that in the future you would like to tell apart from this one? 음, 형, 이거 말고 다른 음. 혹시 미래에 도전하고 싶은 장르라든지 내용이라든지 그런 것들이 있는지. 아, 일단 그 블루시티 서울을 만들면서 영화에서 음악이 굉장히 중요하다라는 생각이 많이 들었어요. 그래서 그리고 그 음악 영화 장르에 대한 흥미도 많이 생겨서 어, 앞으로는 좀 음악 영화를 좀 더 많이 파보자라는 생각을 하고 있고 그 한국에서는 뭐 이제 음악 영화로 뭔가 대표할 만한 어떤 감독이 없는데 한국의 음악 영화를 뭔가 대표하는 감독이 되고 싶다라는 목표가 좀 있어서 이 봄의 언어라는 영화를 만들고 난 이후에는 음악 영화 한 단편, 한두 편 정도 만들고 이제 장편으로 좀 넘어가지 않을까. 그리고 블루시티 서울을 장편화 시키고 싶은 욕심도 개인적으로는 좀 있습니다. 혹시나 관심 있으신 투자자분들 있으면 연락 주세요. So after making Blue City Soul, I thought that music is very important in movies. So I would like to try more music films. And actually in Korea, there's no directors that represents the musical film industry. So by any chance, if I try more, I would actually represent the Korean musical movie industry myself. And I actually do have plans to try more musical movies after. And I also do have plans to make longer versions of the Blue City Soul. And if you have any investors interested in Korean musical films, contact me, please. Do you want? I will leave you email if you want. 이메일 남겨주시면 오케이, 오케이. For the ones who 인스타그램 wants 아이디랑. to help. I think that's pretty much it from me. Do you have anything that you want to add for this interview? 음, 일단 어쨌든 이 한국 영화나 드라마에 좀 관심을 가져주시는 외국인들이 많은 게 참 감사하다라는 생각을 하고 있고 또 그래서 이렇게 좋은 기회로 인터뷰를 하게 됐는데 이 순간이 또 제 삶에는 되게 소중한 추억으로 남겨질 것 같습니다. 그래서 되게 감사하다는 말 드리고 싶고 앞으로도 계속 꾸준하게 영화 만들 테니까 인스타그램 통해서 한번 또 작품 좀 지켜봐 주시고 DM 주시면 언제든지 작품 링크 또 보내드릴 테니까 네, 부담 없이 이렇게 다가와 주시면 될 것 같습니다. 네, 감사합니다. So thank you for your interest in Korean movies and dramas. It was a good opportunity to have an interview, and I think it'll be remembered as a precious moment in my life. By Instagram, contact me anytime, and I'll send you my movies links. So by any time, just follow me and look for more informations of my future movies. Thank you again. Thank you for both of you for this interview. It was very interesting and I learned a lot of things and now I look forward to see your future movies. And I hope you will come to France soon. 프랑스 곧, 야야, I saw 오케이. that you went to Switzerland, right? On your Instagram. 스위스 간 거를 보셨다고 인스타그램. Yeah. Because I live 아, 왜? near Switzerland. That's why I saw that you were in Switzerland. 스위스 근처에 사셔가지고. 왜, 어느 도시? Which city I live in France, in but it's near Switzerland. I live near Geneva. 제네바? 오, 프랑스인데 스위스 바로 국경 근처에 제네바에 사세요. 오케이. I know. Okay. Do you 음, like Switzerland? 스위스 좋아하시나요? 스위스에서 그, 융프라우랑 그, Okay. Bern. 베른이라는 도시도 갔다 오고, 또 그, 그린덴발트, Okay. 그린덴발트. Okay. I see. 야야. 어떤, 제가 본 최고의 자연 풍경이었었던
같다고. 또 그러니까 거기서 글을 쓰면은 한 1시간에 그냥 작품 하나 뚝딱 나올 것 같다고. So he went to Jungfrau, Grindelwald, and a lot of places in Switzerland, and it was the most unforgettable landscape that he had ever seen. And he told me that if I write scripts in that nature, about an hour, I would make a one film script by watching the landscapes. Okay, I recommend you Zurich if one day you go to Switzerland. Zurich is a very beautiful city. 다음에 스위스 오신다면 주릭이라는 도시를 꼭 가보라고. 꼭 한번 가보겠다고. 감사합니다. So yeah, that's it. That's pretty much it for the interview. Thank you again for coming. I hope that our listeners like this interview because I really, really liked it. And yeah, I think that's pretty much it.